there was a bomb at a hospital in the major news outlets na duniya baki daya duka suka wato turo mana rahotanni da dama dangane da wannan bam da aka wulga ma wato waɗanda dama an wulga musu bam ne suke karban jinya da 'yan jarida kuma suka je suna aikin su aka targetin su aka harba musu bam ya kashe mutane 20 wan kuma na jiya kenan muke kallon nan wan kasuwa ne marketplace aka wulga bom shi kuma ya je kamar yadda muke kallo. I mean, it is not a good scene abin da ke tafiya kenan ko da yaushe wato an mai da Gaza na duk baki daya kamar makabira an mai da Gaza duk baki daya kamar makabira kullum mutane na mutuwa ne ana nan ana kashe mutane duniya baki daya ana kallo. Farko yan Isra'ila sun ce muna ba su target farar hula wato civilians, but what we are seeing now is a deliberate attempt, genocidal. Ana kashe mutane ne wai don a ga cewa kaman a waye gari kada a samu mutum daya da shi kasancewan shi dan Palestinian ne a Gaza. Kuma kai da ka tashi ko idan ka fito inda da ka zo ka nuna bacin ranka ka zo ka ce kai ma da ka zo by way of solidarity da ka zo ka mara musu baya to kai kuma ka zama target. And that is why we are seeing that these days even waɗannan mahaukata na Isra'ila sun mayar da harin ma kan 'yan jarida da su sun je wurin ne su je su report abin da ke tafiya. Farko Al Jazeera na yi aka ce karya ne, propaganda ne. Yesterday, as I told you, now major news outlets da su kuma suka tura mutane wurin don sun an ce propaganda su sun tura mutane wurin su ma su je su ga abin da ke tafiya. Ya so maybe idan ya fito wurin su duniya an yarda da su. To shekaran jiya journalist da aka kashe ɗaya biyar na Al Jazeera na ciki, amma akwai na sauran wato media outlet da aka san su dama na yan western world nan. So abin da ke tafiya wato Gaza kenan. One marketplace. So this one on your screen shine na asibiti da ya faru inda 'yan jarida da likitoci ana kula da waɗanda aka ji musu ciwo aka targetin su aka harbe su kuma aka kashe su. Suna cikin waɗanda mutane 20 da suka yi rashin rayukansu. Tukunnan wanda ya afku kuma na jiya shine market, because we have to be reminding people that still ana aikata waɗannan abubuwa, because it's like we are not angry enough. We are not angry enough as mutane da mu ba mu kauna ba mu so muna ganin irin abu haka. We are also not angry enough as Muslims. Kaman a ce 'yan waye mu ke ga ake musu wanga abu. Kasashen Larabawa da aka san su asalin su musulmai ne sun kewaye wannan mutane, baka ga sun tashi suna yin wani abu mai muhimmanci da dai ja an kullan duniya baki daya kan wanga abu. An yi shiru ne ake kallo. But then the good news is there are people living in other countries, for instance the United Kingdom. So there is this pastor in the UK, if you could kindly display his picture. Gia, he was up in arms actually. Gaban cocin shi ya kafa zanga-zanga ya nuna bacin rai ga wannan abu da ke tafiya. Shi Krista ne, he is a Christian, he's not a Muslim. Ya nuna bacin ran shi da wanga abu da ke tafiya Gaza. Yana nuna cewa kaman abun nan ba wai batun yan Isra'ilan suna target terrorist bane. Isra'ilan da kansu terrorist group ne. They are terrorizing the people of Gaza, and he is calling on the world, and for that matter the UK government, to rise up. Domin mutane ake kashewa a wayi gari a tashi, mutane ake kashewa kullum da ba wani izini, ba wani uziri, ba wani dalili, ana dai kashe mutane. One pastor kenan. To cikin demonstration shi nan ne
wai kamar da yadda muka sani ba su yi ra'ayi da shi ba, wai ya taka doka. Wani irin doka ya taka? Shi ka ce yanzu United Kingdom na kasa da suka nuna mana freedom of speech, yanzu wurin ba freedom of speech. Shi yasa I am doing this thing for people to understand that abin da ke tafiya tsakanin Israel da Palestinian na waɗannan kasashe da suka ce su ne suke da karfi duniya suka fi kowa, su suke mara ma Israel baya tana yin wannan abu. And this is the evidence that someone in the United Kingdom, he is not an Arab, he is not a Muslim, he is a Christian, and for that matter a Christian pastor, yana nuna bacin ran shi da abu da ke tafiya Palestinian, bai zagi wani ba, yana kiran gwamnatin shi, inda ku kuma kuna fada a ji kusa bakin ku ciki, ya so Isra'ila ta bar abin da take kan wannan kawai, shi aka kawo 'yan sanda suka je suka doke shi. Wai suka zo suka doke shi, wai yana fitinan jama'a don yana gaya gaskiya. Sai mu tambaye kan kasa da suka ce su demokradiyyar nan ma su suka kawo, fadina ka niman fadina nawa, su suka kawo duniya. Wai mutum ya je yana tofa albarkacin bakin shi kan abu da ke tafiya duniya da bai yi ra'ayi da shi ba, amma an zo an dauke shi. Mu kuma sallake mu shiga wato kasan Netherlands, mu tafi Netherlands. Netherlands kuma kenan suna su ma yana da ban sha'awa. Wai tun da wannan fada ya taso an kashe yara kanana innocent children they 19,000 children, yara kanana da su ba su san komi ba, suna su ne an haife su Gaza. They have dreams of growing up to becoming whatever they want to become. An kashe su wai saboda Isra'ila ta fi karfin duniya. So in the Netherlands they are doing this to actually represent, in memorial, to represent the 19,000 children da aka kashe tun da wannan fada ya taso a Isra'ila. So that's the Netherlands. So kowane takalmi daya na represent yaro daya. Mutanen kasan suka zo suka ajiye waɗannan takalmuna dubu yana a madadin yaro, duk yaro daya. Takalmunan kuma kamar yadda muka gani takalmuna ne na yara, a madadin duk yaro daya da aka kashe Palestinian tun da wannan fada ya taso. All of these things na nuna mana yadda yanzu duniya 'yan siyasa ba ruwansu da mu mutane. But apart from political ideologies, is keeping the tradition of their various political parties and ideologies, mu mutane ba ruwanmu da su, mu mutanen kasa ba ruwanmu da su. Domin wai an ce wai duniya baki daya muna da UN su abinda suke yi ne irin ababa haka da Isra'ila ke yi, ya kamata a ce yanzu da sun taso sun zo sun yi mai sun hana su yi, domin abu ne da ke cin amanan dan adam, cin haƙƙi na dan adam. Amma an yi shirin wai domin alaka nasu na siyasa yana danganta da na Isra'ila, shi sa an kyara Isra'ila tana yi. Amma wannan abu da Isra'ila ke yi bar wani kasa daban na yi, wurin da aka ga Amurka da Birtaniya shi su tashi kamar shekaran jiya yadda muka ga tsakanin Iran da Isra'ila suka tashi suna mara ma Isra'ila baya, wai domin Iranin idan ya zo wurin siyasanta su ba su alaba nasu da nata ba bai alaka, ko kuwa ba su ra'ayi da ita. Shi sa abin da ke tafiya kenan. So that's the Netherlands. We are reminding you that, I mean, ko da yake 'yan wayensu musulmai larabawa sun shiru, amma there are still people who are humans in the world, even though they are not Muslims, they are Christians, ba su kuma da sun samu dama suna kusa da wurin, da sun samu dama suna kusa da wurin har ma da su taimaka ma mutanen Palestinian su yaki yan Isra'ila, but because ba su wurin sai dai su yi zanga-zanga irin haka ko kuwa su yi demonstration irin haka su nuna bacin ransu. The question we are asking is, are we seeing our fellow Arabian countries who are next door neighbors to these Palestinians do some of these things?
Are we seeing our fellow Muslim brothers who are next door neighbors to these Palestinians do things like this in solidarity, do things like this in memory of the 19,000 children that are dying, that are still dying? Har yau da nike magana da kai ga ina zaune cikin studio ga har wayo yara suna nan suna mutuwa. And this is not the first of its kind. They've been doing it. You go to Belgium, you see it. You go to France, you see it. You go to Germany, you see it. You go to the United States of America, you see it. Now let's go to the Israel itself. Israel itself. This is a woman who is demonstrating against the atrocities, who is demonstrating against the injustice on the people of Palestine, and her own country police are arresting her for doing it. At least you'll be arrested, but show to the whole world that still kai mutum ne, still kana da tausayi. Mu me muke yi a matsayin mu musulmai duniya baki daya. An ce muna al-muslim awul muslim. Kan fadan yaki da ake yi na Palestine da Isra'ila ga, nawa muka sa bakin mu ciki, nawa muke nuna bacin ranmu a matsayin mu as musulmai. Yanzu musulmai mu ba mu yi, amma arnan suke yi, arnan suke yi. Shi sa zagayawa kenan da muka je muka yi Gaza, insha Allah ina sama mun gano mu dauki motivation mu da safin nan ya so mu ci gaba da kawo muku shirin yau. Motivation mu me muke da shi wai, if people are doubting how far you can go so far that you can't hear them anymore. If people are doubting how far you can go so far that you can't hear them anymore. Wai idan mutane suna shakkan yanda za ku iya zuwa don cin nasara, ku yi nisa don kada ku kara jinsu. Wai kana tare da mutane sun kewaya ka, ko da yaushe su suna doubtun ka suke yi. In ka ce za ka yi wani abu kaga shi suna doubtun ka. Ka ce za ka yi wani abu sai su ce ba ka yi. Ka ce za ka yi wani abu sai su ce ba ka isa ba. Wai irin waɗannan mutane, wai ka yi nisa da gare su. Amin, ka nisanci irin waɗannan mutane. Ka yi nisan da za ka yi nan, ka yi nisa da nisan nan ba su ganin ka kuma. Ka yi nisa irin nisan da za ka yi da sunnan. Wai irin waɗannan mutane za ka yi nisa da su ne, nisa da idan suna neman ka ma ba su ganin ka kuma. Domin irin waɗannan mutane suna ƙarya ma mutum hanzari, suna yi suna discouraging mutane. Ko me kake son kai, ba kai kai baka isa ba. Wai irin waɗannan mutane, wai ka yi nisa da su, wai ka yi nisa irin nisan da idan suka taso suna neman kama ba sa ganin ka. Well, this means that the best response to critics and doubters is not to argue. Wai bai kamaci kai gadama da su ba. Ba kai kaka prove me shi kaman kai. Where the only way to prove to the person that you can do it is to vanish. Kai nisa da me shi. We don't argue with them, but to succeed so grandly that their negative opinions become irrelevant. Wai yayin da baka gaddama da sun, kai dai ka ci gaba da yin abin da kake yi har ka je ka yi nasara gagarumi da zai bar shi wannan negativity da ke tare da su da ko da yaushe kana son ka yi abu shi su ce maka baka ka yin, da sun ganka za sa ji kunya, ko ba haka ba. Wai wannan wani abu ne, misali ne da ake amfani da shi akan shakku. Kaka ban shakka ya zama dalilin da kai baka ci gaba da yin abin da kake son ka yi saboda ka samu nasara. Kisa wannan zance an kawo ne saboda ya taimaka mana akan shakka, ya maganci shi matsala da mutane ke fuskanta na shakka. Kaga ana shakkanka har kai da kanka ka zo kana shakkan kanka.
shi za irin waɗannan mutane da za su ta shakka, da za su ta dautinka, da za su ta cewa ba ka yi nisa da su, domin in ba ka yi nisa da su ba ya kai wani lokaci kai da kanka ka zo kana ka yadda da shakka da suke nan da shi, har kai da kanka ma kana duban kai da kanka ba za ka yi ba. Zance mu kenan na yau, ina sama mun koyi wani abu ciki. Har waje muna tuna muku mu yi ma mutanen Gaza addu'a, mu yi ma mutanen Gaza addu'a, it is very important. Ba da bata lokaci ba, mu dauki health tips mu na yau wanda ita Hindatu Muhammad ita ke taimaka mana kowane lokaci. Muna wato mun san kwadu abu ne da muke ci kwarai da gaske, amma mutane da yawa na cin kwadu saboda dadin shi ne, ba su san amfani da ke cikin wato kwadun ba. Idan ka ci me za ka samu ciki? Hindatu Muhammad za ta taimaka mana mu gano. Yau kan shawarwarin kiwon lafiyarmu za mu tattauna ne kan amfanin cin akwadu ga lafiyarmu. Ni ce Hindatu Muhammad. Akwadu wacce tana cikin 'ya'yan itatuwar da aka fi ci kuma sun dace da ɗanɗanon yawancin mutane. 'Ya'yan itatuwa ne da ke da tushe kuma yana cike da sinadarai. To menene amfanin akwadu? Na farko, yana da kyau ga ciwon sukari. Wani bincike ya nuna cewa pectin a cikin akwadu sinadari ne kuma yana taimakawa wajen inganta jurewar glucose a cikin masu ciwon sukari. Akwadu ɗaya tana ba da kusan gram 3 na fiber na abinci, wanda ke da amfani ga masu ciwon sukari nau'i ɗaya da na biyu. Na biyu, yana karfafa kashi. Akwadu yana da wadata a fructooligosaccharides. Kasancewan fructooligosaccharides prebiotic ne mai fa'ida wacce ke kara yawan ma'adanai da sinadarai ta jiki a cikin tsarinmu na narkewa. Akwadu kuma tana karawa jikinmu calcium. Calcium shine mafi muhimmancin sinadari a cikin samarwa da haɓaka kwayoyin kashi a cikin jiki. Na uku, inganta hangen nisa. Kamar sauran 'ya'yan itatuwa, akwadu suna cike da antioxidants da carotenoids. Waɗannan wadatattun madanai ne masu lafiya wanda za su iya haɓaka lafiyar idanuwarku da gaske. Bincike ya nuna cewa cin akwadu yana rage macular degeneration, cataract da kuma makantar dare wato night blindness. Haka kuma yana hana matsalar koda. Wani bincike ya nuna cewa sinadarin potassium da sinadarin antioxidants wanda ke cikin akwadu na taimakawa wajen aikin koda da kuma inganta fitsari. Wannan yana hana guba daga taruwa a cikin jiki. Na ƙarshe, yana daidaita hawan jini. Domin akwadu tana da wadataccen sinadarin potassium, tana taimakawa wajen rage hawan jini. Potassium yana taimakawa wajen kawar da tashin hankali a cikin jijiyoyi, kuma ta haka yana ba da damar jini ya gudana cikin sauki a cikin jiki. Wannan yana taimakawa gabobi daban-daban. A sakamakon haka zai iya taimakawa wajen kawar da atherosclerosis da bugun jini da zuciya wanda ake dangantawa da shi sosai. Fiber ɗin da ke cikin akwadu kuma yana kawar da kwayar cholesterol da yawa daga arteries da tashoshin jini, kuma yana rage damuwa ga tsarin zuciya. Wannan dai shine karshen shawarwarin kiwon lafiyarmu na Baina TV. Alright, ta gaida ke Hindatu Muhammad. Amfanin cin kwadu kenan a ta kawo mana. Ba da bata lokaci ba mu doki rahoto na yanayi.
Alright, masu kallo lokaci yayi wanga dan tafi dan gajeren hutu idan na dawo mu shiga cikin takardu na jaridu. Na'am. I don't subscribe to the declaration of state of emergency as some other people are suggesting. I don't subscribe to that at all, because in your frustration you can call for certain measures that when we begin implementing you can live to regret. I'm not sure many people who are calling for a state of emergency have actually lived under a state of emergency before. Because if your intention is to deal with Galamsey and you declare state of emergency means you have suspended the constitution. People can shoot and kill at will. How you guarantee whether those who will be shooting and killing are the ones who are fighting against Galamsey is another matter. So I am urging people to reason with us and bring up more suggestions for us to be able to tackle the menace. I have always maintained that it will be, I'm not sure I will support anybody who thinks that mining must be stopped in this country. But when you were in opposition in 2024, there was a clarion call for a state of emergency. The organized labor said there should be state of emergency. I don't think NDC officially issued a statement supporting, but I know elements within your party who were supporting the state of emergency because you believe that that was the best way out of the mess. Now you are holding the steer and you don't want to press the button? Is that not double standard? You have answered the question. You say you are not aware of any statement, official statement from NDC supporting the declaration of state of emergency. But you are aware of elements within the party who supported that call. Are we to run the party or government according to the voices of some elements or according to our official positions? It's another matter we have to look at. All right, I say Dunketia, Kina. Politicians, they always run away from their shadows, but why shall say day a suit because of a so deep president. Politicians, Gabidasu. They always want to run away from their shadows. You guys in the position were all over the place that Akufo-Addo must declare state of emergency. Today you are in power, declare the state of emergency. You are telling us a different story. I say Duketia. All right, whatever it is. Muduba takadun jaridu. Mufara the Daily Guide newspaper. NPP opens voters register. Gabanin flag bearer race in the Zasui where Sumbude voters register. Yes, so akwe suda suki sun aki sun wato kara su cikin register NPP jiya sun lissafa waɗannan kungiyoyi da ke cikin party da ake sun a ba su dama su kuma su wato register su yi su kada kuri'a wanda za su yi shi next year January inda za su zabi wanda za su rika musu tuta gabanin zabe na 2023. Where NLA rolls out new app to curb illegal operators. Alhaji Loto muke kallon nan. Alhaji Loto kenan. Muhammad Abdulsalam shi ke jagoran yan Loto. Shi yasa muke cewa Alhaji Loto. I can understand. Well, we NLA that's roll out app sabo da za su doki su magance waɗanda suke yin aiki na loto suke yin shi ba bisa ka'ida ba. Government moves to reform gold sector.
gwamnati ta dauki mataki wai don wato reform a gyaggyara shi sector din na wato zinari tukunna wai farmer kill son for money ritual. Har wayo mutane na aikata irin abubuwa haka, wai wani manomi ne ya kashe ɗansa wai maganin kudi. Har wayo ana yin abubuwa haka. Mu dai mu sa hankali ko musa shekaran ji I saw one video da wata ta ce wai siding temamutuwi nan temamutuwi kusan ka shiga cikin tema wai za ta hau trotro da ta hau trotron shi ta ga samaruna ne manya-manya katuti takwas ke cikin motar sai ta hau za ta hau ma tana shakka in hau kan hau wai da ta haushe ta ga su duka sun juyo dai ana mata wani kallo shi ta da kanta ta gaya ma kanta wannan trotro da na hau ba trotro da ya kamace in hau bane wai yanzu ta tsallake da ta sauka shi yanzu su duka kamar dai za a bi ta hana ta sauka. Wannan magana na yi ne saboda ina so in yi ma masu kallo nasi'a mu sa hankali kwanan ga kidnapping nan ya taso. Wannan story ya ban na tuna da wanga story da ya kamaci in share tun jiya na so in share da mutane but I didn't get the opportunity, so wannan story ya ban na tuna wai farmer ne wato manomi ne ya kashe dansa don maganin kudi. Shi nake tuna muku kaman shi kidnapping na ya taso. Shi sa mu sa hankali motoci da muke hawa kana wani wuri remote area ne ba mutane wurin da aka hau mota ka kula ka sa kula kaka dai tashi no ka shiga cikin mota. Mutane da yawa da ake kidnapping su anya da ake bi kenan ana kidnapping su. Muta kuma kwana da sauri a bari yawon banza, yaran matan yanzu fitan dare a bari a daina. Baka ba an doke ka a mai da kai kebab ya dobe kebab sisiya. 8 convicted over Ablekumanov violence. Story da ya fito yau kenan. It is all over the place. Mun san tashin hankali da aka yi a Ablekumanov. These are the things we want to see actually, that muka zo muka zamna muka yi suka muna bukata a dau mataki ya so mu ga cewa kaman wato zabe da muka je muka yi don muna so mu ga Ghana ya ci gaba, Ghana ya ci gaba. Kada mu ce jiya an yi, shi sa yau ma an yi daidai ne. Shi sa wai an kama mutane 8 an kuma wato convicting su, wato an tafi da su kotu da zai a ci maganar su a dani idan sun an aikata wani laifi an make sure kaman an ja kunnin su. Wani irin mutane 8 ake magana Ablekumanov by election da aka yi da muka ga video, wasu sun je sun kai ma Hawa Kumsin hari aka tattaka ta kasa. To waɗannan mutanen an kama 8. For me they are more than 8, but then an kama 8 an gurfanar da su kotu inda za a ja ci maganan su idan sun aikata laifi a ja kunnin su. Ghana drops in Global Peace Index. I'm not surprised that Ghana will drop in Global Peace Index. Wai zaman lafiya da Ghana muke da shi a yadi tuye hunu. In ka je jerin kasashe da aka yi wannan ya fi one peace, wannan ya fi one peace. Farko Ghana muna sama ne, amma yanzu haka wai mun drop da muka drop gagarumin drop ne. Mun drop 7 places. 7 places. Bai da ban mamaki. If we continue doing things like the way we do, kamar yanda muka yi Ablekumanov, kamar yanda muka yi Ayawasu West Wagon, kamar yanda muka yi Techiman South, kamar yanda muka yi Ododo Dio, kamar yanda muka yi Asawasi, kamar yanda ake yi Boko, kamar yanda ake yi Binyiri. Sharifa said no Binyiri, kamar yanda ake yi Binyiri, kamar yanda ake yi Nkwanta. Dole ne mun drop kan Global Peace Index na mun drop. And ababa ka muna ga kaman ba su da wani muhimmanci ko ba su da wani amfani, amma suna da amfani.
don wani na nan kamin ya zo ya saka hannun jari ya zo ya yi investment Ghana gaba abin da zai duba kenan. Investment nan su kuma da idan suka zo da yawa she ayyuka su bugu ko ina kowa ya samu aiki yi ya so ya kawo muna ci gaba cikin rayuwarmu. Shi sa ababen da ke tafiya kenan ina maganan ga aka jiya binyiri din da ke Savannah region hare-hare an kashe mutane 10 har aka je aka kona gidan sarki. An kashe mutane 10 har aka je aka kona gidan sarki. Yanzu haka mutanen garin duka sun gudu, miyagun mutane kuma yanzu sun shiga cikin daji ne. Kasan da ake fada kan ka zo kan kasan da aka yi noma sha a kashe ka wurin. These are the things that we do in the north da ke bar yan south gashi suna zagin mu nan. Mu komin mu a yi fada a yi kashi ne. Asem biye nuwa ibe si north wa ya betina wasu yanka asem no. Asem ya sipe da ya nimu ya ne se ya befa tuo ana ejan ne akontokwa ne akunkum ye ho. Abinda mu muka yi kenan. So the latest is binyiri yayin da muke fama da buko, ana fama da buko har wayo otunfo sai tutuna kan magana ana ci saboda aga cewa kamar an kawo zaman lafiya buko. Binyiri kuma ya tashi. Binyiri jiya mutane 10 aka kashe. Ya binyiri jiya All right, we move on to the daily graphic newspaper. We Ghana gateway to Africa's market. Ghana gateway to Africa's market. President Mahama to Singapore investors. Inji shugaban kasa we Ghana mu ne gateway to Africa's market. Wato shi kasuwan Africa duk baki daya. In kana bidan kofa daya da zaka shiga ka shiga ciki we Ghana ne. Wannan fira kenan da shugaban kasa ya je da shi Singapore. Ya je yana yi ma mutanen Singapore masu kudi yana bukatan su zo Ghana su zo su sa kudi nan su invest cikin economy nan. Ya so 24-hour economy shi nan ya tabbatar. Shi Safiya da shugaban kasa ya je da shi a Singapore kenan wai Ghana gateway to Africa. Shugaban kasa na jaddada wato nasara da ci gaba da muka yi. Ya zo tattalin arzikin kasa tun da ya hau karagar mulki. Ya ce sidinmu yanzu da aka kididdiga wannan shekara babu wani kudi duniya da ya samu ci gaba kamar sidi. Ya ce shi ke nuna cewa ko da yake the latest dollar to CD ratio ya wuce 11 CD yanzu haka da muke magana. But then still the Ghana CD is still the strongest currency in the world this year. To kan wannan shugaban kasa yake sai ya ce inflation mu ma yanzu ya drop to 13%. Ya ce muna ma duban kaman by the end of this year ma ya drop further. Yasa ya ce tattalin arzikin kasa, tattalin arzikin Ghana yana sai kan kafan shi. Shi sa yana kiran investors su zo su investing a kasar Ghana su ci amfani mu kuma mu ci amfani. We Kobna Japan files for MPP flag bearer race. Kobna Japan kenan shine na farko da yaje ya saka nashi form da ya dauki. Ya je ya drop form. We yayi shiri dindindin. Ko yayi shiri ya saya takara a wato bashi dama na representing party zabe da za a yi 2028. Ya yi wani kira mai muhimmanci guda jiya na zamna nan na yi fira rashin hadin kai, kabilanci da rarraba da ke cikin jam'iyyar siyasa na MPP. Inji Kobna Japan wai ide suna son su magance wannan abu ya kamace a kafa debate. Wai a kafa debate. Kennedy Japan ya zo ya yi maganan shi. Ba mu ya zo ya yi maganan shi. Kowa ya zo ya yi maganan shi. In an kafa debate shi dai gwada wanda ke da hankali kuma yake da ideas da zai taimaka ma party da ma ya kuma taimaka ma kasar Ghana. Wai amma abin idan aka bar shi sagaga haka
ba ce su zo wanya nuna abin da yake da shi wanya nuna abin da yake da shi she abin contest din she fafatawan ya fita wurin wato ideas sai ya zama fafatawa na zage-zage shi yasa abin da shi yake bukata ne manyan party su ba da dama ya so a yi debate ga Bawumia ga Kennedy Japan ga Dr. Yao Educhum ga shi gudan maya sunan shi Kobina Japan da kanshi ga shi nan wan kuma ya ga wa Brian Echampon shi wanda yayi fadi ofi shekaran jiya ga shi kuma wanya gaya nashi she yan party su ce wanne idan muka tafi da shi nashi manufofi muka je muka ba mutanen Ghana za su tsaya shi sa wannan ya bar zage-zagen ya fita ciki in debate aka je an ce an tambaye ka CD na 11 CD ya da kai ka kawo CD sai CD ba kai ka je ka ce Bawumia ya zama Nordina ko ka je ka ce Kennedy Japan makwaci ne astaghfirullah ka je ka ce Kennedy Japan makwaci ne ko ka je ka ce Kennedy Japan na son zage-zage ko ka je ka ce Bawumia bai yi rawa ba wai wannan ba shi ciki ko ka je ka ce ana fada da buku tsakanin Mamfursi da Kusasawa shi sa Bawumia bai cancaci mai da shi wanda dai jagoranci MPP ba wai wannan ba shi ciki. It's about ideas and I think that it's a good call by Kobina Japan. It's a good, he's one of the decent politicians that we have in this country da wuya ka ga ya bude bakin shi yana zagin wani. Politics in itself is not about insult. It's a contest of ideas. That's why some people think that Bawumia is a fine gentleman. Some people think that Kobina or Dr. Yao Educhum is a fine gentleman. Some people think that Brian Echampon was a fine gentleman until recently. So politics is about ideas. Me da kai ka kawo magana mai dadi because in ba kai magana mai dadi ma ba ya da kai ka taushe zuciya wani je vote maka. So it should be about it. So Kobina Japan yayin da yake drop form shi ya propose wannan. As to whether the leadership of the MPP are going to consider this is another matter altogether. But what I think is happening in the MPP now is that they are unable to even see the leadership of the party. They can't see. Yes, they can't see, let alone instill discipline in their party. Let's move on. Innovative affordable housing solutions headline home fair tomorrow, where UPSA Hallmark Research Lab signed 240 million AI partnership. Police deployed 300 personnel at Binyiri. Firan Binyirin kenan. We en sanda sun tura. It shouldn't be only police. Asa sojoji ciki. Don police en Ghana. Ghana police pay Ghana police 300 Binyiri omejane mo fa soldier fo nkoguo ese di soldier fo mumu ne koguo police fo de IGP visit to assess security onu ye botu ba ko pe obejane na no ko boku ye na no ko boku ye tutu ba ko IGP de krono boko kwa ewo so yi kra no wana IGP wa se sanem pabo anu okro no na Binyiri ewo sun ti mo we soldier for na mo sesa nkoguo police won dem munya o mu ka kwa no siege no so na mo jiji bribe no sa na Binyiri de police won ti mi nko ho enko o mu ti mi nko na me ka kire wo. So that's it. The Daily Graphic newspaper, the Ghanaian Times. Ghanaian Times, we Africa Investable. John Dramani Ghana, your reliable gateway. President Mahama woos Singaporean investors. Shugaban kasa kenan har wayo muna firan
ziyaran shi da Singapore inda yaje mampeni dwananum wote ase o dwananum Ghana ye wazi oye Ghana ye wazi oye sese kura de cedi no cedi na amani ni humene so yi cedi sese cedi e gina ne nan so ena inflation aba from yi enti momra momfa musika megum meboa momfa musika megum mampeni John Dramani Mahama no me smile no kra na ya ikumi John Mahama mom yenka oswana ne ho ye fe o me se mampeni oswano na ne ho ye fe Yakubu Shirao na emumu nkrofo no mu din nyoma mo yije ne nye otiase yanko ofanko Nsawom Road work progressing steadily after contractor returns to site now one of the $77 million ama home site yes yamaniska share yamaniska 77 million yamanisika nti waba site waba site enche bia kwa no so be kama na Ghana fo yeni asa age yeni asa age kama yesi aban governance government and governance is a continue nti akufado na start here emom joma ama bae no e wo so ye auditing ne ye hwese djuma na nipa no ye no ye djuma no sika edi ma na ye wie eje say ya jai sika mu $77 million edi amano se kwan no won kɔ toaso na Ghana yenya mpuntu a yenya gosa kwan so won faso pa it is to me it is the most important road we temamoto we firi wa temamoto we no so de se enim ana bude shi say wona anya kuma anya ne me muhimmanci because yana link the two most important cities the two most important cities in Ghana. I'm saying most important. It means all other cities are important, but these are the two most important cities in terms of commerce, in the economy. The economy. Kumasi Accra. Yes. So it is important. And as much as we are doing that, we should make sure that and extend a double road from Accra to Kumasi. Mo yaso amunye ni enya kwanya ye be N1 ye be pem ne mi hu portal bia wo N1 so ye yi kufo efri aban na efri aban mu ne ye mills beje ye no to aso e be pem ne mi hu portal ba ku bia because abrofo na ye sa kwan no yenya Ghana fo ne ye kwa na eyi a ye de aye ye kwan no hu dade no yakoyiyi scrap for sankrofo no sankrofo no na no eyi area we obi main gate no makutu ti wo na main gate na sense wona eyi yeniye na yesa mba betu ebe kakra kasa ene nam kwan so aye recreative vehicles no o park ya obu so no mo de ade abebubum no batutu edade no mo de ko omo de omu chiri ane se omo hu se ade awe na ache that was just by the by. So NLA introduces new sticker to clamp down on illegal lotto operators. Alaji lotto kinan we come kira shi alaji lotto ko osima mienfe omusima mienfe na alaji lotto, but he is the one who is leading the lotto ana NLA. But your mama so wanya di upi obi ama na lead NLA ya o yen alaji ba ko pe na obefa no se onko lead NLA ya kasa sa your mama unfie hu alaji nso eja ade say politics ye sika ntia o sika ye sum kakra na ye sika kakra tize wo koye say o mi lotto no me mpe na de o ya de be cheche unya bium nti e wasa me fa na sa ya mi kofia
mi na mi kufi astagfirullah ma hese nyankopon de bechem a ene yenko Daily Post ne yempon Ghana is gateway to Africa's 3.4 trillion market. So African kidai market in Africa duka muna the 3.4 trillion. That's huge. Yeah. And it has the potential to quadruple, to tentriple. Yes. Because Africa is huge. President Mahama tells investors in Singapore. NPA hosts stakeholders forum on draft NPA bill. Ga Eduji Tamaklo muna kallo wurin tare da wanda suka halarci wannan story. And there is this story, Randy Abe files 20 million defamation suit against Abronye DC. Hey, 20 million. Na Abronye wo sai kai. Say na no na akoyi neka. Abronye bie na no agbagbagbagbagba nsem hunu ewo wiase na obeka